hata mimi amewahi, hata hakuninunulia P2. Sometimes I look at things from a harsh perspective. Like sometimes I'm too harsh on myself as well. You know, art is a world in its own. It is. Art is a world that people don't understand. Hi guys, how are you? I hope mko salama. Najua maisha imetupandisha kidogo, taxes hapa kule, but I hope you're keeping it well. As long as you're healthy, as long as you're good, you're happy, tutapambana na life, ama aje? So if it's your first time here, this is my channel, Muthoni Thiong'o, and karibu sana. Thank you for the new subscriptions. Nyi wase, yani nyinyi ni wale wase, Asanteni sana for commenting, for sharing, for your advice, for your questions. Watu ni inbox wananiambia zile maswali nitauliza wasanii wenye nitaleta. Thank you so much. That means we're a family, si ndio? So today, you know this show is Know Your Superstar. This is where I bring you all the celebrities, all the superstars. Yani wale wase mnaonanga huku nje na mnataka kuwajua more. So this is the show. Sawa sawa? So today I have an amazing guest. An actor, an MC, a radio presenter. Yani he's a jack of all trades. Sawa sawa. So, wachani tumjue more. Kama umjui, this is the chance. Karibuni! Mambo hila. Poa. Karibu hapa. Merry Christmas. Know Your Superstar. Unataka tumalizane mapema? Mapema ndio best. Sawa sawa. I hope unajua wewe ni superstar first of all. Mtu hujua akiambiwa. Of course kuna ako kakitu unapitanga mahali kila mtu anakuambia hiyo ndio celeb na ni mbaya. Anyway, karibu sana kwenye hii show. Hii show kazi yetu ni ku have fun. Yes. Kazi yetu ni ku make sure your fans know you. Wenye hawakujui wanakujulia hapa. Wenye hawakutambui wanakutambua pia. Wanitambue. Bale mimi ni superstar. Bas, mimi ni superstar. Wako wapi watu wa kamera? So, kabla nikwambie venye kunaendanga, nataka first ujiintroduce. Yes. Kuna mtu wako hapa ako, ni nani? Hebu mshowe ni nani? Mimi naitwa Hila, hiyo yenye ameniita. Hizo ni majina za ID. Hilary Mwangi WAMITI. But kwa wasanii, kwa usanii mimi ni WAMITI the brand. Hiyo ndio brand yangu sasa. I'm an artist. Mimi ni msanii, an actor. Unajua unaweza sema artist wadhani wewe ni mwimbaji. So mimi ni actor na pia I'm an MC, I'm a radio presenter, I'm a director, I'm a content creator, I'm a content developer. Hey! Yes. Nakwambia wewe CV yako si ishaja, uko page ngapi sasa? Niko page I think 101. Anyway, you're doing very well. Thank you. Mwambia wewe ni radio presenter? Yes, I'm Ujasema wewe ni radio presenter wapi? Nimesema I'm a radio presenter at Kayo FM. Show inaitwa Shomoka. It's a drive show from 4 p.m. to 8 p.m. Awesome. National Digital. Yes. Sawa sawa, karibuni sana guys. So hii show tunakuanga na rules kuna maswali hapa na zingine zimetoka kwa fans ama naweza sema audience. So unazijibu na unajibu kweli. Si ngumu. Italingana. Unajua saa nyingine ukweli inalingana. Hiyo ukweli itakuwa affect mpaka wapi. Kama ni Kenya nakula nitakwambia, lakini kuna unajua kidanganyana kuna mahali tu zitagongana huku hivi kwa nini. Tutaijua tu kweli. But anyway, they're not bad questions, they're not hard questions. Feel free to answer, feel free to say hiyo acha nisijibu. Hiyo pass. So there are about 10 questions. So nitaanza. Sio mimi na pick. Mimi ndo na pick na ukichukua urarue. Yes. So ya kwanza, how would you describe yourself? I describe myself as a go-getter. And I'm a resilient person. I don't believe in just waking up and making it. I believe in trusting the process. And that has made me who I am.
Oh, nice. Yeah. But then you're a very driven person. Yeah. Na kujua kivingine sitaishinda nikiexplain. Msishinde ukiexplain. Sasa, so unaona si maswali ngumu? Unajua inaanza ya kwanza. The deeper we go. Sawa, ya pili. How do you take care of your mental health? Mental mind. Mental health. So unajua siku hizi tuko na especially wasanii, we are going through things and sometimes we don't know how to express ourselves because expectations from out here ziko hapa hivi. Nashinda nikipenda hii example ya ukipanda mat, umeipanda mat? Sana. I'm a fan of mat. Watu kuangalia wanasema? Niaje washanijua, niaje msanii? Hakuna time mtu amekuambia, hata wewe unapanda mat? Of course wataniuliza hivyo, tunawaambia tutapatana na nyinyi saa ngapi? So it's a privilege. Na pia mat inaweza kuwa ni yenyu. Yeah. Ama pia ni hiyo joke imepotea. Kuna joke fulani nilisikia mahali ya mat na wasanii. Anyway, vitu kama hizo kuna wasanii wao usumbuka juu. Yes, sikatai mimi ni celeb but sija afford kununua gari ama kuchukua Uber. So vitu kama hizo in the process zinakusumbua na hiyo ndio tunaitanga mental health. So you as an artist ama as a superstar, how do you take care of your mental health? How I take care of my mental health is the characters I've done over the years. It's me. At the end of the day, there's Hillary, there's WAMITI, there's me. So those characters, Joroge, Mazai, I am the one who create. They come from me. So I'll not allow them to control me because that is what many people do, many artists do. Newagia retwa, retwa rekabia ukuguide. Yeah. When you meet people outside there, akikwambia vile unaishi, you feel bad about yourself. Yeah. And the reality is, our industry, lazima ufanye vitu twingi ndio hiyo pesa kuje. Like you cannot do one thing. It's not like Maju. Until you can do one project and you're done for the year. Yeah. I think you're making a lot of sense, but what about a case where I understand say you're doing so many things, when you MC, when you present our radio, when you actor, unafanyanga vitu zako and all that. What about ile time you were just an actor? So from this job, before waiting for the next job, it's not easy. It's not easy. How did you handle yourself? Because it's torture. You see 8 to 5 job. You see, you need to have an understanding of what you got yourself into. Yeah. It's art. The dynamics of art in our country are not that giving. You have to you have to send yourself. You have to send yourself. Like myself, I take art first of all as passion. Yeah. Before, and then you transform it to business. And now when you ukiingia kwa business kama mtu wa biashara, biashara inaenda vibaya, inaenda vizuri, inaenda. So it's first of all have an understanding that you are an actor. You're in the acting industry. True. And from the look of things, you have to understand the dynamics, the do's and don'ts. Huku kunalipwa hivi, huku kunaenda hivi, kunaenda hivi. So if you don't, kuna kule utalipwa, kuna kule unaenda tu wewe ujibambe. You understand? So if you don't understand that yourself, then you're in the wrong path. Managing expectations. Yes. So I don't over-expect. I live at a time. There's a slogan I say, maisha ni umode usione kuerero. So that tomorrow will come. Let me live today and live within my means. Today I can afford an Uber. I will. Tomorrow ni matatu. Kwanza nilikuwa Donda. Yes. Hey. Nice. So mimi Donda kunimpatia 500 aniambia nakujua. Anambia boss. Hebu nipatie change. Wewe ujue hesabu nimepiga. Wacha itoke kwangu nikupatie, but usiniambie ati wewe ni celeb 500. Wanasemanga unajua sisi watu tunakuwatch, hebu tubaie soda. Nani anafaa kubaia mwingine? No, in real sense. Naambia hiyo kazi pia sisi tunakuanga tumepewa, tunangojeanga mshahara. So
you just live with people because at the end of the day, hao ndio mko nao. Yeah, I think mental health is a very, very big topic. Yes, very. Especially for us artists. Yes. Yeah, and managing expectations. Hiyo nayo ni noma. Yeah, because leo uko na kazi, kesho una. So it's managing what you get. Yeah. Leo umelipwa 20k. Juu kesho ujui manage hizo. Yeah. Juu sasa shida yetu inakuanga hii 20 ya si kazi iwezi kosa. So ikiisha then ukose kazi. That's yeah. Sawa, twende swali lingine. How have you managed to remain relevant? Bado umekuwa msanii for how long? Umekuwa kwa industry years. for 15? Yes. Na bado watu wanakutambua. Yeah. Ehe. I think it's having that push and knowing that I'm here to stay. And this is my life. I mean, ni kama life ya mwalimu. Mwalimu hata akiretire ataishi kuwa mwalimu. Yeah. So that's how I've taken art. Hakuna kitu actually hata time nilikam kujiuliza nini nyingine naweza fanya time ya COVID. You are not acting. Yeah. There's no show that is going on. But again, that never diverted my attention towards the arts. Yeah. So how I managed to be relevant is just being me, being myself, and going back to not over expecting a lot, just knowing it's a process, and knowing that one day all this will make sense. Yeah. All this will make sense. Yeah. At the end of the day. And also unaona venye intro yako ilikuwa uko na kabook. Yes. Also doing different stuff because Yes. if you do not diversify, Yes. you're just an actor. Na kazi ikipotea mwaka mzima. And they grow out of the art, the acting. So mimi nilianza kuact. Yeah. Then nika realize kumbe naweza MC. Then the process is allowing yourself room to be just dynamic. To be dynamic because nakumbuka Yeah. I remember the first time I watched you on TV, Yes. ulikuwa unafanya Justorina na Masai, si ndio? Yes. Sa Masai and then sasa nakuonanga meshie wewe sasa ni mtu mwingine very pathetic. So diversify. How many characters can you do? You can also MC, you can also I can do any character as long nini. as there's money. Yeah. So hiyo ndo nasema at least diversify. Yes. Yeah. So that makes me leo MC Kihata, I'm a radio presenter. Yeah. Representer ikikataa, I'm an actor. So Na hizi vitu zote zina mari juu. Yes. You're a MC because people know you from TV. Yes. You see? Yes. You're a radio presenter. People can relate with you because they watch. Naona, yes. Yeah. Yes. True that. What would you do with $1 million right now? Wacha nikupe disclaimer. See disclaimer? Wacha ni edit hii question. What would you do with 94 million? Ile nini? Right now. 94 million. I've always wished, like you're an actress as well. Yeah. I've always wished to have a center that unaona vile tunaona kushinda tukiomba location, unaambiwa leo hamwezi shoot, sijui leo hakuna nini, leo hakuna nini. Like have your own like a studio. World. Like, you know, art is a world in its own. It is. Art is a world that people don't understand. So, sasa kuja hapa sijui uambie mtu, zima hiyo, ujue unafunga kazi ya mtu. So nashindwa, wewe umekuja kazi yangu. What the hell? Mimi naweza ninunue shamba na huko na Turkana. 94 million. Yeah. Mali kelele, the only kelele ni ya birds, which is so natural. And just build a set. Ka Hollywood kako hapo hivyo. Ka Hollywood kangu. Where we'll have a space, a think tank, where we'll have brainstormers, that's their work. Because we have a lot of untold stories.
True. We have a lot of untold stories. Afadhali hivyo nimeedit ikakuwa 94 million. Juu 1 million ingetosha. 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 Hata hiyo 94 usioni kama. But that's nice. Yes. Juu I think Kenya, okay, sasa naona watu wanajaribu kujitengenezea tu studio mahali ama unatengeneza place watu wanaweza kuja wanahaya wanaweza shootia hapo. But that's a very brilliant that's always my dream. Like have your own, you know we are limited in terms of thinking. Even the programs that we do, you are limited by a script. But there's a lot, the talent is yours. You alone and your God only knows what you can do. But now here is limitation. You have to do this, you have to do this. But with that space, you can go all out, man. Just play start. You superstar. What would you like to change about yourself? Sometimes I look at things from a harsh perspective. Sometimes I'm too harsh on myself as well. You beat yourself too much. Beat myself too much. Then I ask myself at the end of the day, did I have to do that? But you see weakness ya wasanii. And that is one of the reasons why most of us don't watch ourselves. Yeah, I do. When I get a chance, I do. But upendi si kitu. It's not something you look forward to. Going back to the 94 million, it's not something I would love to watch. Knowing the production that I've worked with, there are things I would have wished that were there, but weren't. So that's why you find yourself, need to go on a video. But it means that then you don't love what you do if you don't watch yourself. No, you do. Let me explain. For me, I've struggled watching myself for a very long time, and it's because people do not understand that we use our own emotions. Yes. If you give me a character and I'm crying the whole day, I am using Muthoni's emotions. Yes. It's not like ati nimeomba emotions na uko. Yeah. So every time you watch yourself, giving the character emotions. Exactly. Yes. Every time I watch myself, I'm like, really? Nimelia vizuri. You know, because crying in real life, it's not something you like doing. Yes. So you always go back to you're too... Do you know why? Do you know why you do that? Because you ask yourself, because you know your capability. You know if given time, you will cry. Yeah. But here, lazima uifanye haraka. Man time, man. Watu wamesimamisha kamera ulie. Alafu ukinyamaza kwa set watu wananingi una lines. Kumbe ni emotions unatafuta. So but kuna shoot yetu ya Oriro. Yes. I used to love an AD anaitwa Wamoyo Wams. Wams alikuwa one of the best ADs. Wams alikuwa na kucreate room. Yes. Anaambia kila mtu please give the character time. Kuna kwa na silence nyingine ambako unasikia kulia. Yes. You have unalia, una feel poa. Na anafaa kupewa award. Kwa nini hakunanga award ya first assistant director? Because Wams is very good. Very good. I think it's how the industry is. There are those who are being rewarded and us who never get rewarded. But wewe hujapata Kalasha bado? No, Kalasha was just nominated but I never won. That's a win. 2014. That's a recognition, that's a win. Yes. Someone saw you on I was nominated as a best actor 2014. 2014. But now anaitwa nani? Ile show ilikuwa inaitwa Beba Generali. Generali saa akachukua. Sawa. Yeah. Mimi usema that's a win. We move. So, the most amount of cash you have ever been paid as an actor? Si pesa mingi. I think it was 150,000. It was a movie? No. It was there are two nini tulikuwa tunakuja Citizen. Citizen TV ilikuwa inaitwa Vikwakwa. Vikwakwa, yes. Yes, so it was a project karaka sana. So that was the most money nishaipata. I was like, na ziliwekwa kwa meza, ilikuwa cash. So, na ulikuwa umeshoot for how long? For 2 days. 150. Si mbaya. Si ni kitambo? Kitambo, that was 2013. Ulifanya nini hiyo pesa? Just being a man. So what would you do if you woke up today and found yourself trending
For example, fake nudes ziko Twitter. Kwanza Twitter. What would you do? What I would do? First of all, yes. Ushaamka. Sawa. So of course nimeamka. Sasa niko nataka uamke. So nilale. Ndio niamke. Lala. Alafu uamke. Haya. Nimeingia kwa simu hivi. There are two things that will run into my mind. Unajua mtu anajijua. Si ndio? Huyu ni mimi. Huyu ni mimi. Hapana. Urudisha simu. Mimi the first thing I would do. Me I love my sleep. Amka hivi. Sasa ndio hiyo story isink. Tarudi nilale. Utapataje usingizi shwari? I will sleep. And now wake up now to deal with the situation now when usingizi imeisha. How will you deal with it? Of course, you find out where the information, you meet the first thing, ujue umeamka umepata. Si ndio? Una trend, so uko number 1 Twitter. Kuna miss call hapo kama 100. WhatsApp zote watu wametuma yani kumbe unakuanga hivi. You know especially our industry. Kuna mtu anangoja tu trip. Even our fans, sorry to say. Mbaya. Wanangojaga tu, wanashindwa, how are this man or this lady maintained holiness in this industry that has been branded such and such. So there will be the fact, how does it trend? What wanna share, wanna repost. Yeah. And then now people will come with propagandas. Hata si huyo, if it's a lady that umeonekana naye, hata si huyo, hata kuna mwingine, hata kumbe hata na mwingine atajitolee, hata mimi amewahi. Hata mimi amewahi, hata hakuninunulia P2. Stories that you cannot understand. Yeah. And I wouldn't respond to any. Because when you respond to such a lie, now you're justifying yourself. You're trying to clean. You cannot. Akode tries and you mpiga. Ajaribu kuclean inakataa. You cannot. I mean, you're dealing with a computer. You're dealing with online. Yeah. You don't know anyone. You don't know. This is computer. Yeah. Kuna mtu hapo kukuanoi. Then ujaribu, the more una justify, the more sasa kwenda wewe sasa. Dumia. So you make it worse and worse. But when you keep silence, just handle them uko chini. Yeah. Just keep your calm. You know, people are not stupid. Itafika point waseme, amanya muna accuse hii hajaiongea. Alafu people also mind their own business. Si ati wataishi hapo, si wako na mashida zao. Wataona. Alafu kitu moja mimi husema, hii usanii yetu inakuanga, it's a story. Yes. We are storytellers. Yes. If you didn't start this story, definitely you don't need to end the story. Yes. So kwa nini uend kitu hujaanza? Exactly. But if you start the story, I start showing, siku yangu inakuanga hivi, my daughter is like this. Hiyo ni story I have to keep telling. I have to keep telling. Siku moja so how you begin? Kakinini lazima niimalize na haiwezi isha. Story ishangi. If you show us this is a family show, this is my kid, this is my family, you have to keep telling us that. You have to keep updating us. So it's about choice of how your story begins. So yeah, Hila mmesikia hawezi ongea. I can't. I'll keep calm. Do you believe in clout chasing?